Mga kada, madalas po nating marinig ang mga salitang falsification of public documents, pero naiintindihan ba po natin kung anong ibig sabihin nito? Kamakailan po kasi nasangkot ang 32 or 32 empleyado ng General Services ng Local Government Unit ng Bacolod City na di umano'y gumamit daw ng pekeng dokumento para mag-apply ng loan. Ayon sa initial na investigasyon po ng City Legal Office, sangkot din daw ang Assistant Department Head na kung saan pumirma raw ng mga bogus na dokumento. Kung mapapatunayan, mahaharap po sila sa administrative charges. Pero ano ba ang mga klase ng dokumentong madalas fino-falsify at ano ang parusa sa mga taong gumagawa nito? Yan po ang mga tanong na sasagutin ng ating bisitang legal expert na pabakasyon na pala. Mabuti na lang na naisingit pa ito. Si attorney! Hindi po si Attorney Sherwin Agbon. Iba po ang attorney natin kasama dito. Welcome back sa Kada Umaga, Attorney. Chelsea. Medyo luma na ang ating intro. Bati ka muna po, Attorney Chelsea. Good morning. Good morning. Yes, good morning sa thank you mga for magbabakasyon tulad ko. Parang isama mo na sa bakasyon mo. Parang itong mga bataan ko dito hindi na diretso ang ating mga scripting. Okay, let's move on. Ano po ba ang ibig sabihin ng falsification of public documents ayon sa batas? Okay, sige. There's no specific definition naman ng falsification of public documents in the revised penal code. But instead, in-enumerate niya, ano ba yung mga involved na tao, ano ba yung mga acts na kasama dito, etc. etc. Okay. So kung titignan natin yung mga acts, so it depends. So for example, yung mga public officials or government employees. So kapag nagkaroon sila ng any act of falsifying the document, regardless kung public yan o private or official document, that is considered a falsification. Okay. So pwede rin naman siyang of private person, nag-falsify ng public document. Okay. Pwede rin private document. Pwede ding alam mong falsified yung document at ginamit mo. So, hindi siya more of a definition but an enumeration of acts na pwedeng pumasok as a falsified document. Okay. Is this, ano pong batas ang nagbibigay ng penalties for falsifying documents? Okay, so it is enshrined in our revised penal code. So articles 170 to 174 siya actually. Kasi meron pang, aside from the falsification of public documents, even the medical certificates, pwede yan pumasok dito. Okay. Yun siya. So the penalties are in the revised penal code. O iba-iba? Yes. Iba-iba. So parang pati yung mga nagpo-forge yung mga signatures. Yes. That can be considered falsifying something. Tapos may corresponding penalty under the revised penal code depending on what you did. Oo. Mas mataas kapag public official ka or employee. So as in the case na nabanggit natin, kung mapatunayan man. Oh my goodness. Tapos, attorney, ano po yung mga paraan para malaman? How do they determine that something was falsified? More on, revisiting the circumstances, the objective, bakit ba may ganitong document. So, I'll give you an example. Kunwari, deed of absolute sale. Kunwari, ibibenta mo yung property mo sa akin. Okay. Now, in reality, hindi mo naman pala binibenta. Ibang tao pala yung nag-transact for me as a buyer. Okay. So ngayon, it is considered a falsified document. Diba? So ang tinitignan natin dito, yung tao bang nakapirma dito, siya ba talaga yung nag-transact dito sa transaction na pinasok mo? Okay. Talaga bang merong transaction na ganito in the first place? Talaga bang nagkaroon ng bentahan? Etc. Or yung property, for example, ikaw ba talaga ang may-ari nun? O binibenta mo yung property ng iba? So, tinitignan natin yung details ng transaction. Okay. In that particular case, that can easily be determined by going to the Bureau of
land Pwedeng sa notary public to check the notarized document, kung sino ba yung pumunta doon sa abogado para magpanotaryo. Pwede din sa registry of deeds kasi may kopya din sila doon, di ba? So, depende kung sinong government agency or kung sinong tao yung involved. Oo. At saka, pagka meron ka ng suspicion, yun nga, you said Bureau of Deeds Yes, when it comes to land titles. Yes. But how about the other kinds? I Other guess transactions. issuing department. Yes. Katulad nung kamakailan lamang Yung dito sa Bacolod. na ilagay sa balita, yung about the fake driver's licenses na allegedly ay ginamit ng mga engineers. Of course, you can determine that from the LTO. Yes. And then napatunayan na peke sila. So, ang pwede mong Grabe. habulin dito ngayon is the one who used the fake driver's license. di ba? Kung sino yung nag-submit nun to a certain authority. So, pwedeng, kunwari, nung nahuli siya, itong pinakita niya sa enforcer. So, diba? mananagot yung user, mananagot din ba yung LTO, if ever? Okay, here's the thing. Depende siya, di ba? Kasi, Baka binili lang sa... hopefully, gawang rekto. Hindi involve ang LTO. Correct. Pero kung kunwari, there is a person inside the LTO who released, di ba, the falsified ID. Kunwari, hindi naman si Pia Guanio yun, kundi si Chelsea Ariza pala yung nakalagay doon, yung totoong tao. Then, yung taong involved na yun, pwede siya makasuhan. Tama. O like, ano po ang give us an idea kung ano po yung corresponding penalty for something like that? Kung kunwari, government employee, ano yan, 6 years and 1 day, up to 12 years yan. Then, up to 1 million ang penalty niya. Okay. Then, kapag private person naman, akong nagpagawa, di ba? Mas mababa. 2 up to 6 years. Ang imprisonment mo. Yes. Attorney Chelsea. ang imprisonment. Paano po yung mga gumagawa nito sa, like you mentioned, it's public knowledge that everybody can get a fake something in recto. I'm not sure if it's still true to this day, but once upon a time, gumawa po ako ng undercover segment sa Inside Story before, wherein I asked someone to make me a diploma at nagawa. Same Saka day. graduate nun. UP. Siyempre, ginandahan ko na. Paano po yun? Merong industriya that actually engages in this, and I'm not sure if it still exists, pero hindi ba dapat inaaresto din ang mga gumagawa nito? Well, similar with what I previously mentioned, the law is there di ba? It's up to the government, di ba? To the private complainant to execute it. Di ba? Kung walang magfa-file ng kaso against these people, then, di ba, it will still prevail, di ba? But it's a criminal It is a criminal offense. So, pwede siyang kasuhan Yes. ng Republic of the Philippines, Yes. ng Prosecutor's Office, Yes. ganon. Oo, kasi sabihan nga natin sa public attorney yung repercussions of allowing A falsified document. falsifying documents. Okay. An industry that falsifies Yes, documents. it's an industry na kasi laki talaga ever since di ba? So kasi basically, we rely on the authenticity ng public document. When we see a TCT, the titulo of your bahay, we believe na laman nito tama, di ba? So nawawala yung reliance ng tao to the authenticity of that document because of the falsification. So ngayon, nagkakaroon ng problema, di ba? Yung transaksyon nadadamay because of the falsification. So that is the repercussion. Una sa lahat, nawawala ng tiwala. Pangalawa, di ba, kawawa naman yung ibang taong nagtransact, nagbibigay ng pera over a falsified document, believing that it is true, pero yung katransaction mo pala is hindi. So, hindi lang yung falsified document yung problema, nagkakaroon pa ng iba pang repercussion. Kasi for example, niloko mo yung tao because of the falsified document. So, estafa, pwede rin pumasok dito. Nagiging complex tuloy yung crime. So, iba-iba yung repercussion niya.
Nakakatakot, ano? Can you just imagine getting operated on by a doctor Na hindi pala doktor. na falsified ang ang mga credentials, di Yes. ba? Okay, so attorney, let's move on to the questions of our netizens. From netizen number 1, may video ba ito? Okay, let's watch it. Hi po, attorney. May question lang po ako. What if po mag-change po ako ng signature ko sa mga documents? Consider po ba siya as falsification? Ano nga ba ang proseso? If you wanna change, I remember my brother-in-law some time ago, iniba niya yung pirma niya. Can you just do that? One day, I'll wake up, okay, I'm gonna change my signature. Actually, Or is there a process? Kasi yun sa kanya well-meaning. He wasn't trying to forge anything. Oo. Ano bang proseso? okay, for the change of signature kasi there's no hard and fast rule. It really depends kung kanino mo sidampit yung pirma mo, di ba? Okay. So, for example, in a bank, if you wish to change your signature, a certain form has to be filed. Okay. Yes, correct. So, yung mga ganong bagay. What's important naman kasi in falsification of public document, dapat on your end, you are in good faith. Diba? If you are changing your surname for the purpose of you really change your surname, then there's no problem with that. Pero kung may ill intention ka, then that's a different discussion. Come to think of it, oo nga. Kapag kinasal ka, your signature changes. Ako, umikli. Oo. Dati mahaba. Kasi kasama yung yung... kasi mas mahaba yung Guanio kaysa sa Mago. Okay, So dati ganyan kahaba, naging ganito na lang. Okay, let's go to our second question. Let's see it. Tanong lang po ako, what if po mali yung spelling ng pangalan ko sa birth certificate ko na ginagamit ko compare sa mga IDs? Ma-consider po ba yun na falsification of public documents? Okay, it depends kung ano ang correct, yung nasa birth certificate ba or yung nandun sa ID. And at the same time, sino ba yung nagpagawa ng ID, di ba? If we are going to correct the birth certificate, a proper process shall be applied, di ba? Usually, it's either a court proceeding or an administrative proceeding. Pero kung tatanungin mo kung nagkaroon ba ng falsification just because of an error, we need to take a look at the circumstance. Bakit ba may discrepancy? So, kung babalikan natin, kung kunwari doon sa ID, intentional, di ba? Then, there might be a falsification. Diba? Correct. And our last and final, third and final question. Can we watch it, please? Attorney, nagpagawa po kasi ako ng birth certificate sa kakilala ko at nalaman ko, peke pala yun. Pwede po kaya akong makasuhan dahil doon? Okay. So, depende kung ginamit mo yung birth certificate. Oo, correct. Kasi in the revised penal code, if you know that the birth certificate is falsified and you still used it, not necessarily the birth certificate, but the document, if you used it, despite the fact na alam mong mali at alam mong peke, pwede ka makulong. Pero to the person who created that falsified document, obviously, talagang pasok siya doon. Oo, dito siya talaga yung accountable. Yes, siya yung mananagot. Okay. Pero pwede mo naman sabihin in good faith, hindi ko po alam. Well, yes, di ba? That may be a defense. Pero usually kasi, kapag nakitang talagang falsified yan, the burden of proof now is with you. Di ba? Ba't mo ginamit? Di ba? So, para walang problema, make sure you get it from the PSA. Yes. Pwede namang orderin online, di ba? Tama. Kaya, nako, attorney, maraming salamat. Consider this your send-off party. Wala ba send-off party? Thank you for joining us today. And please remind our kadas kung paano po kayo ma-reach for consultation. Kailan po ba ang balik? Huwag niyo muna i-consult. Mabilis lang naman, pahinga lang naman. Anyway, so for inquiries, you may send a message by visiting our website, carizalaw.com. Yon. Chelsea Ariza Law. Maraming salamat, Attorney Chelsea. Thank you. At ingat po.
At mga kada, ang pamameke po ng isang dokumento ay hindi dapat ginagawa ng kahit sino, kahit kailan, dahil bukod po sa labag ito sa batas. Ito po ay malinaw na panloloko, hindi lang ng ibang tao, kundi sa taong nagpagawa mismo ng pekeng dokumento. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25.